These monks in northeast Thailand are on Bindabat, the daily dawn walk to receive their food offered by the villagers. Not all monks in Thailand keep strictly to the discipline prescribed by the Buddha, but these monks strive to maintain the original forest tradition of a pure and simple life. They're not allowed to possess money nor grow their own food. This ensures their total dependence on the lay community, so they can't cut themselves off in a spiritual cocoon. For the laity, Bindabat is a way of paying respect to the discipline of the monks, and also a way of making merit, which many believe brings good fortune in this life and in future rebirth. About 50 monks and novices live at Wat Bapong, ranging from 13 years old to 70. Some may stay for many years, but the majority will only spend a year or two, for it's the Thai custom for men to be ordained for a short period of their lives. After returning from Bindabat, the monks eat their only meal of the day, which consists mainly of rice and vegetables. The day began at 3 a.m. with chanting, meditation, general chores and duties. It's now about 8:30. Until this time tomorrow, they'll consume only liquids. After the meal, they bow to the Buddha, the Dharma, and the Sangha. The abbot, the Venerable Ajahn Chah, has been in robes for 50 years. อยู่ในป่าเลยอยู่ในป่าต่างอยู่ในเมือง Here in the forest, you can learn to be in harmony with the way things are in nature. อยู่ในป่าเป็นปกติ You can live happily and peacefully. สบายสงบเห็นธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้ว Here, a monk is able to contemplate the nature of things. As he looks around him, he understands that all forms of life degenerate and eventually die. Nothing that exists is permanent. And when he understands this, he begins to become calm and serene. จิตก็สบายขึ้นAjahn Chah teaches that even the most mundane activity can be a form of meditation if carried out mindfully. Much of the day is spent making and maintaining their few basic possessions. Meditation can eventually become a constant practice. วิธีธรรมของวัดหนองประพงนั้น Monks are trained to be content with little, to eat only what they need, to sleep only when necessary, to be satisfied with what they have. This is the foundation for Buddhist meditation. เป็นเครื่องอุปกรณ์ที่จะปฏิบัติเท่านั้นได้ทั้งประโยชน์ตน
ได้ช่วย Buddhist คน monks อื่น don't ให้เกิดประ practice โยชน์ด้วย meditation for ไม่ selfish ใช่ว่า reasons. พระในพุทธ We ศาสนา practice นี้ in order to know ภาว ourselves, นาเห็นแก่ so ตัว that then we'll be able to ภาวนา understand เพื่อจะ and teach แนะ others นำคำส how อน to ของ live ตนและบุค peacefully คล and อื่น wisely. ให้ถึงความสงบสุข This monk has been ordained for 15 years. He's respected not only for his skill in meditation, but also for his practical skills, his consistent mindfulness. Meditation doesn't just involve being at peace with the world. Confronting the self can be like walking into a raging storm. It's quite usual at first to despair, even to want to kill oneself. บางคนก็เห็นว่าพระขี้เกียจพระไม่มีงาน Some people ถ้า think พระ that a ไม่มี monk's งาน life ให้ is โย a มไปบวช lazy ดู and สิ an easy จะ one. สู้งานของพระได้ If that's what they think, they should just try เนี่ย and see สู้ how ไม่ long ได้ they can stand it. ถ้าเห็นพระมันมีความสุขไปบวชสิให้บวช A monk's work is hard. เราไม่มี He ความ works to free his heart so that he begins to feel loving kindness, which embraces everything. การงานของพระละเอียด He sees มาก that all life has the characteristic of the breath. It rises and it falls. Everything that is born expires. So his suffering diminishes as he knows that nothing belongs to him. ว่าไม่มีอะไรเป็นของตนแล้ว This novice is 14. He comes from a local village and has been in the monastery for several months. การบวชเป็นเณรอะไรยาก What's the hardest thing about being a novice? บวชเป็นเณรไม่ยากเท่าไหร่ครับ เป็นคฤหัสถ์ยาก Being a novice isn't difficult, but being in the world is very hard. ทำไม Why is that? ทำไม Why? เป็นครหัสถ์ทำไมยาก เป็นทุกข์ครับเป็นทุกข์ Because เรื่อง there's a lot of ครอบครัว problems involved in looking after buffaloes. น่าเบื่อหน่ายที่ I was tired with the world, so I wanted to come and live here to practice the Dharma. มีลูก I used to have a wife, คน 6 children, แล้วก็ buffaloes. บ้านเรือน All these I had to ได้ give นา up. I felt that coming to live here was more useful to อยากได้ myself อยู่ and to ไปนาน others. ๆแล้วก็ As I experienced the teaching of the Buddha, เพื่อที่ได้ so I can pass it on to others. โปรดสัตว์ต่อไปก็ได้ Discipline is a crucial part of the experience. The 227 rules which a monk has to observe are not ends in themselves, but stepping stones towards mental resolve. Shaving the head is a symbol of the renunciation of the world. The day's activities are regulated by a bell. Twice a month it calls them to confession. They recite to each other the categories of offense. The most serious, which includes sexual intercourse, are punished by expulsion. Lesser offenses incur various penances. Of course, a monk is free to leave the order if he finds the discipline irksome. กับผมขอรวบรวมอาบัติทั้งหลายทั้งปวงที่สมควรแสดงที่สมควรเทศนามาแสดงต่อท่านถ้าผมได้ล่วงในสิกขาบทใดก็เป็นนั้นว่าแสดงในสิกขาบทนั้นถ้าหากว่าไม่ได้ล่วงเกินในสิกขาบทใดก็เป็นนั้นว่าไม่ได้แสดงชีวิตของพระคือว่าเป็นชีวิตที่ A monk learns to challenge his moods. Our aim is to become aware of everything that passes through our minds, knowing the greed, hatred, delusion.
We watch these feelings, but we don't cling to them and follow them. We just watch them come and go. มีเหตุที่เราไม่ทำตามมันเท่านั้นอาหังอาวุโสสัพพมุลานานาโพชตกรณโตปุเพนววิคัมปุปกิจังกาตพังโหติตันทานาสมัทนันจะตถาปฏิพุทธลนันจะอาสนะปัญญปนันจะปานิยปริโภชนิยุปถาปนันจะ After the confession comes the patimokkha, the ritual recitation of the 227 rules. Occasional prompting is sometimes necessary. Chantarana Parisuti Aharanani Panai Sang Sima Yang Hatapasang Vitahitowa, Isinanam Pikuna Pavatonati Utukana Nama Etakang Atikantang Etakang Awasitanti, Evang Utuati Kanang Utunita Panasa Sane Hemantakim Hawasana Wasanatini Honti, Ayang Watsano to Imasamita Utum Hisataja Uposata Eka Ja Paulana Imina, Kakena Eko Uposato Sampato. ปัญจจะอุปสถาเอกาจะปวารณาอติกันตาเอโกอุปสโทอวสิโทอิติเอวังสเพหิอายสมันเตหิเอวันตังอุปสตกัมมังอิเมหิจตุหิลักขเนหิสังหิตังปตกลังนามโหติกตุงยุตรุปังอุปสตกัมมัสสะปตกลังตังเวทิตวาอิธานิกัลยมโนอุปสโทสังเขนะอนุมาเนตัพโพปุปะปรณาปุปจิจันสัมมาปิตวานุมตานินาตาปิตุสังคตานุมติยาปาจุโมขังอุเตติตุนเจตนังกโรมิอาคตมะกังกโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ But what does all this do for the laity? The monastery exerts a tremendous pull on the lay community, and they provide all the money for the buildings. This man used to be a village spirit priest, but now in response to Ajahn Chah's teaching, he's turned his back on spirit beliefs, and he's now revered because he walks without fear through forests others believe are spirit-haunted. In Thailand, Buddhist practice is often blended with pre-Buddhist beliefs. Many villagers make offerings to guardian spirits whose powers they're fearful of. But coming to the monastery, they leave all this behind. Ajahn Chah tries to discourage all forms of superstition, which includes people asking him to divine winning lottery numbers. This man used to own a string of bars and nightclubs. He's been so impressed by Ajahn Chah that he's abandoned all these in search of a more moral livelihood. Now he comes regularly to the monastery for advice, teaching, or to see if any work needs doing. 4 times a month on Buddhist Sabbath days, the local community congregate at the monastery. Some travel from afar to hear Ajahn Chah's discourse. The day begins with chanting. To help people contemplate the true nature of the body, we have human skeletons in the assembly hall. Because when one doesn't understand death, life is very confusing. If our body really belonged to us, then it would obey our commands. But if we say, don't get old, or I forbid you to get sick, does it obey us? No.
It takes no notice. We only rent this house. We don't own it. If we think the house belongs to us, when we have to leave it, to die, we suffer. In reality, there is no such thing as a self. อำนาจอันนี้เพราะอะไรเพราะมันไม่ใช่ตัวอนัตตาไม่ใช่ตัวของเราสมมติ Buddha made a distinction between ultimate truth and conventional truth. The idea of a self is merely a convention. Foreigner, Thai, you, the interviewer, these are all conventions. สมมติว่าคนสัมภาษณ์ เป็นสมมติทั้งนั้นแหละ In ultimate reality, there isn't anybody. There is only earth, fire, water, air, elements which have combined temporarily. We call the body a person, mine, but ultimately there is no me. There is only anatta, not self. เป็นอนัตตาทั้งนั้น Some of the lay community will sit up all night meditating on these themes with the monks. For a brief period, they are inspired and uplifted and become one with the spiritual struggle of the monks. ฉะนั้น To understand anatta, not self, you have to meditate. If you only intellectualize about it, your head will explode. Once you understand anatta, then the burden of life is gone. Your normal daily life with your family, your work, all will be much easier. You'll be at peace with the world. อนัตตานี้เป็นเรื่องมีผลมากเป็นเรื่องสร้างตนให้เจริญได้ดีมาก When we see beyond self, we no longer cling to happiness, and when we stop clinging, we can begin to be happy. ทำอะไรสบายมากถ้าห่วงก็ไปนิพพานไม่ได้เลยสิฮะ ต้องภาวนาไม่ให้ห่วงพระนิพพานถ้าห่วงพระนิพพานก็ไปไม่ได้ไปพระนิพพานไม่ได้ Shouldn't be concerned with nirvana or attaining nirvana. If you are, then that in itself will prevent you from gaining nirvana. So what should a monk's main concern be? ฉะนั้นพระควรจะมีมุ่งหมายอย่างไรครับ ฮะ ฉะนั้นพระจะควรมีมุ่งหมายอย่างไรใน มีความมุ่งหมายทางการปล่อยวาง The aim is to let go. So you have to let go, but without striving to let go. ฉะนั้นต้องปล่อยวางแต่ว่าไม่ควรจะปรารถนาการปล่อยวาง ใช่ปรารถนาไม่ได้ปล่อยวางไม่ปรารถนาสิ่งใดทั้งนั้นน่ะว่าง That's right. You should let go without desire. หมดถ้ามีอยู่ก็ไม่ใช่พระนิพพานเลยสิ If there's still desire and the pursuit to do that, then that's not nirvana. Letting go towards nirvana may seem impossible for the laity tied to the world, but in the shape of the monks, they can see their own unfulfilled aspirations take the form of flesh and blood. Only the few have the discipline to walk with them on the direct path, but the effect on the laity is this: when they see them, they feel it can be done. วัดป่านี้ So the laity give the monks food for the body, and the monks give the laity food for the mind and heart, so that they can understand the cause of unhappiness and know why things are as they are. ให้มีความเห็นชอบที่ไม่มีปัญหาเกิดขึ้น Be mindful and let things take their natural ปัญหาอย่างนี้ course. ไม่มีปัญหาอย่าง Then นี้ your ไม่มี mind will ปัญหา become นี้ still, ไปไม่ like มี a ปัญหา clear ที่จะ forest ต้องผ่าน pool. แล้ว All kinds of rare animals will come to drink at the pool. You will see many wonderful and strange things come and go,
but you will be still. Problems will arise, but you will see through them immediately. This is the happiness of the Buddha.